আসসালামু আলাইকুম, স্বাগতম বিডিটিউবের আরও একটি নতুন এপিসোডে। ভারতীয় মিডিয়া বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করছে। বাংলাদেশ গত 10 বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে উন্নতি করে আসছে। বাংলাদেশ কি পাকিস্তান ও ভারতের থেকে ধনী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে, তা নিয়ে আলোচনা করছে ভারতীয় মিডিয়া। অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন, কেননা ভারতীয় মিডিয়া কিছু ভুল তথ্য উপস্থাপন করেছে। সেগুলো আমরা সঠিকভাবে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব। তো ভিডিও শুরু করার আগে ছোট্ট একটি অনুরোধ, আপনি যদি বিডিটিউব চ্যানেলে আজ প্রথম হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, আর ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে থাকলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলুন আজকের ভিডিও শুরু করি। So is Bangladesh richer than Pakistan? By many measures, yes. And if you're a Pakistani that first oppressed, crushed, let me just give you a quick background, okay? 47, East Pakistan and West Pakistan are created, okay? The majority population lives in East Pakistan, okay? The majority population which lives in East Pakistan is Bangla speaking. The capital is set up where? In West Pakistan. It is dominated by who? The Muslim Punjabis of Pakistan, and they treated the East Pakistani Bangladeshis, the Bangla speaking people, as a helot class, as basically slave labor, okay, which resulted in Mujibur Rahman and Bangladesh. Just imagine this, Gauri. Bangladesh as a country was created hardly in 1971. Today, as things stand, as we stand today in 2020, Bangladesh GDP is currently in 2019 at $285 billion. Pakistan's GDP has currently been in 2019 at just over $320 billion. Now, despite the COVID crisis, despite Corona, Bangladesh will probably grow by 5 or 6% this year. So by 2020, in the current year we are sitting, Bangladesh GDP is going to be more than $300 billion. And Pakistan, if it's lucky, will grow at all, most likely be in a recession. So by the end of the year or early next year, Bangladesh in GDP terms is going to overtake Pakistan as a bigger economy on the face of the planet. Okay. So if you look at other parameters in case history, just 10 years ago, in 2010, Bangladesh GDP was just $110 billion. At that point of time, 10 years ago, Pakistan GDP was $170 billion. So in the 10 years, Bangladesh has added more than 70% more than what Pakistan has done to its GDP. Okay, so Bangladesh has rapidly outpaced, this outpaced even India in some years in GDP growth, but they have rapidly outpaced Pakistan. So by the end of this year or early next year, they're going to be bigger GDP size in Pakistan. Per capita GDP, which is GDP in terms of population. Remember, Bangladesh's population is 160 million versus 210 million in Pakistan. Per capita, Bangladesh's GDP is already $1,700. Pakistan GDP is just over $1,490. So per capita, Bangladesh is already a richer country than Pakistan. For reference, India's per capita GDP is just over $2,000. Now, within about 4 or 5 years, Bangladesh will be out of the stature of least developed countries. So there are underdeveloped countries, developed countries, underdeveloped, least developed. Currently, Bangladesh is a least developed country. India is an underdeveloped country. Within 3 or 4 years, Bangladesh will be out of the least developed country tag. Okay, look at things like a current account deficit. Okay, Bangladesh has currently a current account. This is a trade deficit. Okay, import-export deficit of 1.8%. Pakistan is running an official current account deficit of 4.8%. Okay, Bangladesh has a phenomenally good debt to GDP ratio of just under 40%. Pakistan's debt to GDP ratio, which is how much money they owe, is 75%. Okay, life expectancy in Bangladesh is 72 years. Life expectancy in Pakistan is 66 years. For reference, life expectancy in India is 69, right in the middle of that. If you look at important things like forex reserves, Bangladesh has $32 billion of forex reserves. Pakistan has $15 billion of forex reserves. So double the size of forex reserves of Pakistan. And all of this growth, Gauri, pretty much has come in the past 10-12 years due to the sheer economic weight of Bangladesh becoming one of the largest textile exporters of the world. We know this in India. Bangladesh is now number 2 in textile exports, only to China. Okay. এখানে ভারতীয় মিডিয়া
কিছুটা পুরনো রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ ইতিমধ্যে পাকিস্তানের থেকে বড় অর্থনীতির দেশে রূপান্তরিত হয়েছে। বাংলাদেশের জিডিপি 2020 সালের রিপোর্ট অনুযায়ী $347 বিলিয়ন। অন্যদিকে পাকিস্তানের $275 বিলিয়ন। বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় শুধু পাকিস্তান নয়, ভারতের থেকেও বেশি হয়ে গিয়েছে। ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতের জিডিপি গ্রোথ 2020 সালে মাইনাস হবে। ফলে ভারতের মাথাপিছু আয় $2000 থেকে কমে $1800 হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে ভারতের জিডিপি গ্রোথ প্রকাশ পেয়েছে, যা -2.3%। অন্যদিকে বাংলাদেশ করোনাকালীন সময়েও 5.2%-এর অবিশ্বাস্য গ্রোথ দেখিয়েছে। এশিয়ান ব্যাংকের রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশ 2021 সালে 7%-এর উপর গ্রোথ অর্জন করবে। অন্যদিকে ভারত 6%-এর মতো গ্রোথ অর্জন করতে পারে। আমাদের দেয়া এ সকল তথ্য ইন্টারনেটে দেয়া আছে, চাইলেই চেক করে দেখতে পারেন। এখানে ভারতীয় মিডিয়া বাংলাদেশকে পাকিস্তানিরা স্বাধীনতার আগে কী চোখে দেখত তা নিয়েও আলোচনা করেছে। আমরা ইতিমধ্যে এ নিয়ে ভিডিও বানিয়েছি। যদি ভিডিওটি না দেখে থাকেন তাহলে ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া লিঙ্ক ফলো করে ভিডিওটি অবশ্যই দেখে নেবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন আর কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আপনার মূল্যবান মতামত। আপনার ছোট্ট একটি লাইক বা কমেন্ট আমাদের কাছে অনেক মূল্যবান, কেননা এটাই আমাদের পথ চলার অনুপ্রেরণা। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর বিডি টিউবের সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ।